and was existing long before. So from Aristotle onwards, different theories came. But in the recent time, the scientists they started talking about the Big Bang. Is a scientist name I will tell you for his name is Foyle. He's the person who said that is a Big Bang. We'll talk about that. Okay, sir. Sir, the universe have temperature. Surya asked. Oh, it's a different temperature. Now you see in Chennai, one temperature, Delhi is another temperature like that. Then when you go up, there's a minus degree, 30 degree. Then it gets hots up in the upper layer like that. And then each planet has got its own. We have seen in our solar system itself, each planet has got a different temperature. So all these temperature varies. Is a minus 500 degrees centigrade planets are there. So it varies. Similarly, hot and cold condition. 700 degrees centigrade, or Venus, like that, it differs. So universe as universe, you have got everything is a solid material is only the planet. Whatever is there is the planet. Remaining dark matter and dark energy, they don't have any thing like that, but they are very cold, very, very cold. Okay, sir. Shanmugam Sundaram has asked, this James Webb will find how many planets, sir? See, now we have got the list of 4,481 planets. Records are available. This is only to study whether there is any equivalent to Earth is available or not. So records are available for 4,481 planets today, and mostly found out by different telescopes. It is not only the Hubble. Hubble has seen many galaxies. There are many stars. But the Kepler, there's one telescope called Kepler telescope. It has found out the planets. So if what we are seeing is every star, trillion stars are there. Every star has got planets. So you cannot count countless trillions planets are there. So out of that planets, if you take our galaxy, we are more interested to study our galaxy, where whether in the living zone, whether any planet is available which is suitable for life. So there's one lecture I'm going to give where we are going to talk about where we are going to live next after the Earth. I will locate the planet where it is going to be there. That will be coming in the later lectures. Okay, sir. Gautam have asked, is the universe really infinite or just really big? See, we can't say infinite. We have measured the universe. I have just shown you it's a 13 trillion light years. In million light years, yes. Okay, sir. Elevation has asked about, sir, talk about dinosaur diet. Yes. See, dinosaurs very popular in the whole of the earth. They were dominating and they were controlling the whole earth. They were controlling and they were very popular. What happened in 66 million years before, a very big asteroid, very huge asteroid, hit the earth at Mexico. It was hit at Mexico, and in that hit, the whole earth took a shock, and in that shock, these many species died. 90% of the species, including the all the species died. So that's how this happened. Very, very bad thing happened of removing the dinosaurs. Yes, sir. Sir, some students asked about what is debris. Dinosaurs could not save themselves because there was no space program for them. But we will save if any asteroid comes to Earth. We are going to save all of us. That because we know the space program. Any? Yes, sir.
What is debris? See, when we are launching number of rockets, these rockets are taking the satellites to orbit. So all these satellites have got lifetime. After the lifetime is over, these come down to near to the earth when they get burned and become particles. So they are called debris. They go around the earth, and so there are so many satellite particles are there over the earth. They are called the debris. Okay, sir. Rahul Vittal has asked, sir, would there be any changes if the Thea has not hit the earth and it has not made any changes to the direction, sir? See, it is a God-given action. Thea hit the earth. If Thea did not hit the earth, we would not have got moon. We would not have got that inclination. So this is a very special thing that has happened to us by the hit, by the change in the the inclination, and also the giving a good moon for us, which is very important for our life. Moon has got a lot of action over our life. So this is an important thing. If it is not hit, then we would be moving round and round and die fast. Our life will not be 100 years. Will not be even 15 years. It will happen like that. Then we will be subjected to heat and cold. Temperature will be different. Sure, sir. Mohammed Samil has asked, how we know about the age of the planet and other space matters? See, what they see is when the telescope goes, the telescope finds the galaxy. When it finds a galaxy or star, it is seeing the brightness. From the brightness of the star, that's a measurement. And from the distance between the telescope and the star and its movement, velocity, they know that, it's called the Doppler method. They know from the velocity how much it would have moved so far. So the life is estimated backward depending on its velocity, depending on its brightness. It is done by the Doppler method. That's how they estimate the life of the star and the galaxy. Yes, sir. One student have asked about aliens, sir. What is your view about aliens? Aliens are there because like we are there on the earth. There are planets which are like earth in different places. So the aliens are there, and we could see some of the movements happening. The unmanned this UFO coming. These are all happening. Some aliens have been caught and they have been studied, but they died very fast. So many things are happening. Aliens are there. We will look at it later. Aliens. Okay, sir. I think so many downpouring questions are coming up. Maybe okay. We cannot answer all of them. I think, sir. It's already 7. No, we have got time. Okay, sir. Gokul sir, can you make it also in Tamil so that the people can understand? Some questions in Tamil. You can take a lead, Balamu. Okay, fine. So like, sir, நீங்க சொல்றப்ப தமிழ்ல டாக்டர் பாலமுருகன் சார் நான் பேசுனது வந்து இங்கிலீஷும் தமிழும் கலந்து பேசினேன். எல்லா மாணவர்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கான்னு நீங்க ஒண்ணு செக் பண்ணிடுங்க. கட்டாயமா சார். இவங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி தானாவே கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க சார். அதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமா சார்? ஆமா, கண்டிப்பா. அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்பயே போரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 பேர் வந்து சேட் பண்ணும்போது 100 கொஸ்டின் 1 செகண்டுக்கு வருது சார் ஆக்சுவலா. ஸோ இப்போ மென்டார்ஸ் மட்டும் கூப்பிட்டு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் சரியா வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிளா டெய்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் சார். அப்படின்ற மாதிரி அட்டென்டிவா இருக்க பசங்க ரைஸ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். டெய்லி ஒரு 15 to 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கலான்னு ஒரு க்ளூ கொடுக்கலாம் சார். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சார். இன்னைக்கு இன்னும் எவ்வளவு நேரம் சார் ஆன்சர் பண்ணலாம் கொஸ்டின்ஸ்? எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பண்ணலாம்.
அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு. இன்னும் 220 ஆனா நான் நிறைய கொஸ்டின் வந்து நான் பாக்குறேன் சாட் பாக்ஸ்ல. அதெல்லாம் இனிமேல் பின்னால வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பத்தி பேசுவாங்க நிறைய பேர். எல்லாம் வரும், எல்லாம் வரும். கொஞ்சம் அவசரப்படுறாங்க. எல்லாமே பேசுவோம். எரிபொருள் என்னது என்னெல்லாம் சொல்லலாம். இப்போ உள்ள இதுல வந்து ஏன் வீனஸ் வந்து ஹாட்டர் தேன் அதர் பிளானட்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அது இப்போ உள்ள சப்ஜெக்டுக்குள்ள கொஸ்டின் தான். அதான் நான் சொன்னேன், மெர்க்குரி வந்து சன்னுக்கு பக்கத்திலே இருக்கு, அதனால ரொம்ப சூடா இருக்கணும். வீனஸ் தள்ளி தான் இருக்கு, அதனால சூடு குறைவா தான் இருக்கணும். ஆனா என்ன ஆச்சுதுன்னா, வீனஸ் இது கவர்டு பை கார்பன் டை ஆக்சைடு, திக் கார்பன் டை ஆக்சைடு முழுவதும் சுத்தி இருக்கு. அதனால என்னன்னா அதனுடைய ஹீட் வந்து வெளியே போகாது. ஹீட் கண்டெய்ன்டா இருக்கும்போது சூடாகி தர வந்து 700 டிகிரி ஆயிடுச்சு. அது வந்து மெர்க்குரியனுடைய கூடுதல் சூடாட்டு ஆயிடுச்சு வீனஸ், பிகாஸ் ஆஃப் த திக் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிளவுட் அரவுண்ட் தி பிளானட். அதான் ரீசன். இப்போதைக்கு கை தூக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு 2 பேரை நம்ம பேச வைப்போம் சார். நான் ராகுல் விட்டல் இது பேச வைக்கிறேங்க சார். ராகுல் விட்டல், நீங்க பேசலாமா? குட் ஈவினிங் சார். எஸ், குட் ஈவினிங். சார் எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க? 10th சார். 10th, வெரி குட். எந்த ஸ்கூல்? டிஏவி ஸ்கூலுங்க சார். டிஏவி சென்னைங்க சார். ஆமாங்க சார். டிஏவி வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா இல்லையே, பிரைவேட் ஸ்கூலாச்சே? ஆமாங்க சார். நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல உள்ளவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பரவாயில்ல, சொல்லுங்க சார். இப்போ நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது டைம் வந்துட்டு டிலே இருக்குங்களா சார்? அது வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது அது டைம் டிலே ஆகும்போது டைம் டிராவல் மாதிரியே அது கன்சிடர் ஆகுமா சார்? ஸ்பேஸ் டைம் இது வந்து ஐன்ஸ்டீன் தியரி. ஸ்பேஸும் டைமும் தே ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து லைட் ஸ்பீட்ல போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஏஜ் வந்து கவுண்ட் ஆகாது. மாஸ் இஸ் 0 அப்படி ஆயிரும். மாஸ் எம்சி ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர். ஒரு சின்ன மாஸுக்கு வெலாசிட்டி வந்து கூடுதல் இருக்கும், எம்சி ஸ்கொயர். எனர்ஜி இப்போ எனர்ஜி கூடுதலாக வரணும்னாக்கா மாஸுக்கு வந்து சி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் தி லைட். ஸ்பேஸுக்கும் டைமுக்கும் ரிலேஷன் உண்டு. That is a theory of relativity which I am going to talk to you in the next class. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, good evening, sir. I am Kirtika, studying class 10 at Populiraja Government High Secondary School in Pural, Chennai district, sir. சொல்லுங்க. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, கேலக்சிஸ்ல வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு, நிறைய லைட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கு. ஆனா வந்து ஏன் கேலக்சிஸ் வந்து டார்க் கலர்ல தெரியுது? அது எப்பயுமே ஒரு நைட் டைம் மாதிரி நமக்கு விசிபிள் ஆகுது சார். சன்னுடைய வெளிச்சத்தினால நம்ம வந்து அதை வந்து அதெல்லாம் இருக்கு, ஆனா நமக்கு பார்க்க முடியல. லைட் சன் வந்து வந்து பின்பக்கம், நம்ம பின்பக்கம் சன் போகும்போது எல்லாமே டார்க்கா இருக்கு. அப்போ நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்டாருக்கு இடையில எல்லாம் நிறைய டார்க்னஸ் இருக்கு, ஒரே வெளிச்சமாட்டு இல்லை, டார்க்னஸ் இருக்கு. அதுதான் இந்த நம்முடைய பின்னால் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டார்க் மேட்டர்னு ஒன்று படிக்க போறோம் அடுத்த கிளாஸ்ல. அதை பத்தி அதில் வரும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Sir, I'm Vijesh Durai from South Model School, sir. Saidapet, Chennai, sir. சரி, சொல்லுங்க. நல்ல ஸ்டைலா இருக்கீங்க. சார், ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கிரகங்கள் வந்து ஃபார்மேஷன் வரும்போது நிறைய ஸ்பிளிண்டர்ஸ் உண்டாகும். அப்போ நம்மளுடைய கிரகங்கள் வரக்கூடிய ஸ்பிளிண்டர்ஸ் எல்லாமே அப்படி சுத்திட்டே வரும்போது எல்லாமே அந்த ஸ்பிளிண்டர்ஸ் எப்படி முதல்ல ஸ்டார்ஸ் ஒவ்வொன்று உண்டாக்கும் போது அந்த நேச்சுரல் ஆட்டு அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் எப்படி அலைன் ஆச்சுதோ அது மாதிரி ஸ்பிளிண்டர்ஸ் எல்லாம் அலைன் ஆகி ஒரு பெல்ட் ஆகிருக்கு. அதுதான் அஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்.
Thank you, இது sir. வந்து இஸ் a நேச்சர். இது வந்து ஏன் எல்லாமே குளோப் மாதிரி இருக்குது, எல்லா கிரகங்களும் பாருங்க குளோப் மாதிரி இருக்கு, இதெல்லாம் ஃபார்மேஷன். ஏன்னா எல்லாமே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. ரிவால்விங். இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு கொஞ்சம் கல் பார்ட்டிகள் மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துட்டு சுத்துனீங்கன்னா அது எப்படி எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சுத்தம்ல உங்களை சுத்திய அது மாதிரி எல்லாமே சுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது அதோடைய இது வந்து ஷேப் ஆகிட்டே இருக்கு. முதல்ல ஒண்ணுமே இப்படி இல்லை, ஆனா வர இது முதல் 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால எல்லாமே டிஸ்க் ஃபார்ம்ல தான் இருந்தது. அதுல இருந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இடிச்சு பார்ட்டிகள் வெளியில வந்து அந்த பார்ட்டிகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கடைசியில் அது ஒரு பெல்ட் ஆட்டு மாறிடுச்சு. மீதி உள்ள பார்ட்டிகள்லாம் இதில் போய் இடிச்சு இதோட போயிடுச்சு. தனியா இருந்ததெல்லாம் கிரகங்களுடைய கிராவிட்டினால அது இழுத்து அது போயிடுச்சு. இதெல்லாம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். Thank you, sir. Good evening, sir. This is S. Pooja from 7th Standard Government Girls High Secondary School, Ashok Nagar, Chennai. Very good. I come to hear Andromeda Galaxy is 22 million light years away from Milky Way galaxy, but it's traveling 200 miles per second to collide with our galaxy, but surely humans will become extinct. What is your concern about this, sir? You are saying that one galaxy is going to collide with another galaxy? Yes, sir. See, this is only theory. That is, they say that our galaxy is, Milky Way. There's another galaxy which is possible to come closer, and it is not possible because our galaxy is very powerful, and it's you see, I told you about the four forces. There's a force of nuclear energy which is there, and it is very powerful. Then gravity, another thing is gravity. So each one is separate. There are so many galaxies are there, and the galaxies come together when the situation, their life is over. When you take our galaxy is a very big galaxy which has got trillions of stars, but there are galaxies, small galaxies, where there is only one star, and that star also dies and it becomes a star, neutron star. So that type of galaxy which is very weak, that aligns with another big galaxy because it is attracted by big galaxy. But nothing will happen to our galaxy. Very, very strong. The black hole in our galaxy, which is at the center, is very, very powerful. If anything comes near, it will absorb. That's the type of thing. So we don't have to worry about that part at all. If the two stars, if they come closer, when they become black holes and they come together, then you get the gravitational waves. That also we will study in the next class, gravitational waves. Okay, sir. And one more question, please. And there are 6,542 satellites revolving around our Earth as per Jan 2021. In these satellites, 3,372 were active and 3,170 were inactive. These inactive satellites are actually a space debris, a space junk, which would cause damage for our active satellites too. So what kind of measures can be taken to protect our active satellites, or how can we clean this space debris? Okay, so just now I answered that question. When a satellite leaves the fuel, it becomes dead satellite. So it cannot anymore function. So that type of satellites, if from the orbit, slowly it comes down to the orbit. Suppose there is a satellite in geostationary orbit. The introduction I told about geostationary orbit. You were there in the introductory class? Yeah, yes, sir. Yes, sir. So the geosynchronous satellite, which is 36,000 kilometers. So that to come down, it will take years. So they are not big problem for us. But the problem is the satellites which are very close to Earth. So something like 1,000 kilometers, there are so many debris, more than 1 lakh debris are there. You are just talking about 3,000 satellites, but the debris are more than 1 lakh. The satellites have, burnt and they have become particles, that type of thing. Even up to 10 centimeter size
can be measured by us. We know how they are going, but these are very harmful to the satellites. Active satellites are hit by the debris. There are many active satellites which have become inactive by these debris hitting. So the whole thing is we have to collect the debris, but remove the debris. So there are methods to collect the debris. I will talk about that because it's coming in another class. How to protect the earth. There's a protection of earth is one class out of the 15 classes, where I'm going to tell about asteroid hitting, how do we save ourselves, debris, how do we remove, how do we try to solve the global problem, that is the climate change issues. All these things will come later. Okay, Pooja? Who is going to ask? Yes, Pooja? sir. Okay. Thank you Okay, for thank the you. opportunity, sir. Okay, thank you. Sir, good evening, sir. Yes. Who is asking? Good evening. Alfina, unmute. அல்ஃபினா கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்கம்மா. அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம் நீங்க. பாலமுருகன் அவங்க இல்ல போல இருக்கு. சோ நான் இப்போ யாரோ அடுத்த क्वेश्चन யுகேஷினி கேக்குறோம். இவங்க யோகேஷ் வந்து ஒரு இது கேட்டிருக்காங்க சார். யோகேஷ், வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் JWST ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அது என்னன்னு தெரியல. இது ஜேம்ஸ் வெப். James Webb. Okay, I have talked about James Webb. It's a big telescope which is very powerful compared to the earlier one, Hubble, and it can see through that 13 billion year before stars. It will locate, and all the galaxies will be identified by it, and we are going to see the starting point of the universe. Yes, sir. So Akash Sairam from Tirthirepundi has asked, is time travel possible, sir? Time travel? ஆமாங்க சார், டைம் டிராவல் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. No, speed of light. There's no time travel. We are talking about space and time, and we are talking about the speed of light, which is that is the maximum speed. According to Einstein, speed of light will be you can't overtake the speed of light, because his equation itself, mc squared. If you cross the c more than that, your m will be 0 or negative. So what he says, if you can travel in the speed of light, your age will not be counted. That is a time travel. Yes, sir. And you will be young student as it is. Yes, sir. To travel in light speed, you will be the student forever. Yes. One interesting question from Latasha Rajkumar. So is Agasthyar is a time traveler? So No. Nobody on the earth can be that. See, what is that? I tell you, speed of light, you know. Yes, sir. Okay. What is the speed of mind? Don't know, sir. So it's very powerful, speed of mind. Can anybody travel in the speed of mind? No. So no human being can travel the speed of mind. If we can travel in the speed of mind, next moment we can be on the moon. Yes, sir. So many things can happen. So, but there is a research going on how to reach the speed of light. Yes, sir. So shall we have some, we have 2 questions, sir. So as a sampling, so I'll just launch it, sir, so that the people who are readily answering it, so they get a chance to speak, sir. So I'm just throwing this as a sample, sir. Today I'm just trying out. So
I'm just launching it, sir. So now people can see it actually. The participants actually can see it. The participants can answer the questions. So who initially answer it? So these, see, we are going to talk about all these things later. Oh, okay, sir. So your questions are relevant after 2 classes. Oh, fine, sir. It is a sampling set, so that when you give the questions, so that we can post it here. At the end of each lecture, Okay, relevant sir. to that questions we should prepare. Fine, sir. We'll do that, sir. So we'll try the method of how to But kindle the students. from the chat box, I can see the students are very brilliant. Yes, sir. They are asking very good questions. Even Einstein cannot answer some of the questions. So you can kindle them, sir. Fluctuations Actually, and all is very highly scientific topic. Quantum fluctuation. They are asking question on quantum fluctuation. yes, sir. So you have kindled their thought process, and so they are coming up with a lot of questions, sir. But why not we compile all these questions and then send to me? Yes, sir. We can do that also, sir. So we will save the chat box so that later on we can actually our mentors are there, sir. So what we can do is that we would add 23 mentors are there. So there are 23 schools have been connected, sir. So by tomorrow, what we can do, we can put them as a panelist so that they can consolidate and they can query the questions, sir. So instantaneously, that can be done, sir. Initially. Okay. We'll do that method, sir. So we'll have a discussions after it, sir. So in case these questions are very important, what they are asking. Yes, sir. Yes, sir. How to calculate the age of universe? How did they calculate? How do you measure the size of the sun? You know. Yes, sir. What is the diameter you are saying? Who said that? How do you measure the diameter of the sun? All these things they have asked. Yes, sir. Today, I can just put the questions to mentors itself, sir, so that they can consolidate and send an Excel sheet so that we can take up some time to answer it, sir. Okay. Jayashree, so if you are ready, you can unmute yourself. Yes. Or you ask question, Jayashree? Yes, sir. I'm Jayashree from Marg Vidyalaya, Madipakam. Sir, before the hit of Thea on Earth, what was the position of Earth with respect to Sun, sir? Before Thea hit Earth, what was the position of Earth with respect to Sun? See, the distance was the same. It was orbiting as a cylindrical body like Venus. It was orbiting. So same thing, it is a very hot mass, totally hot, barren. Nothing was there. After the hit of the Theas, that inclination helped the Earth to get into various temperature and season. That helped the Earth to form, they get cool, all those things happen. That's why you see the whole living zone, which is called living zone, the Earth and Mars, they are the most beautiful planets, the living zone. And the life has started in these two planets. But unfortunately, Mars became barren because the water and all receded. But the Earth is living, but Earth is also getting into more problems. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. It is a same globe. It's a globe, but cylindrical and just rotating on its vertical axis. Sir, but isn't it contradicting to the Newton's third law? Like every action has an equal and opposite reaction. No, here that doesn't come. Okay. What we are talking is the gravitation. There is sun which has got a big mass, gravity there. Oh. So all these the planets are going around the sun due to the gravitation, because the sun has got a big gravitation. You know what is sun? Sun is hydrogen and helium. It's a fusion energy. Yes. Huge energy. It's a fusion energy.
which is controlling the whole planets. So planets are small, so they go around, because of the gravitation. Yes. Muhammad Shamil Afsar. Sir, good evening, sir. I am AMS Afsar from Karaikudi MVM, sir. Okay. Sir, I need to ask the two questions about today. Ask. Sir, வந்து இப்போ மில்கி வே கேலக்ஸி சென்டர்ல வந்து பிளாக் ஹோல் தானே இருக்கு. எதுக்கு சென்டர்ல? மில்கி வே கேலக்ஸி சென்டர்ல. மில்கி வேல, ஆமா, சென்ட்ரல் பிளாக் ஹோல். அப்புறம் ஏன் சார் பிரைட்டா தெரியுது? வெயிட்டா தெரியுதா? அப்புறம் ஏன் சார் பிரைட்டா தெரியுது? இப்போ பிளாக் ஹோல்னா அது வந்து நடுவுல வந்து ஒண்ணுமே தெரியாதுல்ல சார். பிளாக் ஹோல்னா இட் இஸ் நாட் எ பிளாக் திங். நடுவுல தான் தெரியாது. நம்ம இப்போ வந்து இது அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம நடுவுல ஒரு லைட் மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்றீங்க, வெளிச்சமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. இல்ல பிளாக் ஹோல் இஸ் பிளாக் ஹோல். அது நீங்க பிளாக் ஹோலுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது வந்து ஈவெண்ட். So that will be light only. I will explain to you the black hole the next lecture. I will draw that complete black hole and explain to you. Light on that event, there is one event. Another one is called singularity. Okay, sir. Okay. When you go down to inside only, it is called a black hole because the whole thing, we don't know what it is inside. Okay. So really, they are not really black. Okay, sir. Okay. I have another question. Second question. Sir, Pluto is considered as a planet or something. Which one? Pluto. See what is happening. You have got sun. All these planets are going in a perfect near circular orbit. They are going near circular orbit. So Kepler has told it is not circular, it is elliptical. Okay. Now Pluto is a very large elliptical orbit. It's totally a different orbit it is going. That's why Pluto is normally not considered as one of the planets. But there are people who are saying, even though its orbit is different, is again orbiting over the sun. So consider that. So this is a big dispute among the scientists. Sometimes they say it's a planet. Sometimes they say we are ignoring Pluto like that. So it is an argumental point. Okay, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, Karthikeyan. We Karthikeyan, sir. Level 3, Government Higher Secondary School, Agaram, sir. Okay. What are the function of James Webb Telescope, sir? James Webb is I showed you the James Webb telescope. Did you see? Yes, sir. So it is in that particular orbit. It is there, which can make the universe. Okay, sir. That's the position they have put. Okay. See, earlier Hubble was near Earth. Yes, sir. Going around the Earth, but it also could see more than 7,000 galaxies it identified. But now you have got a big telescope put in a place away from the Earth. Look at the complete galaxies. Yes, so sir. it is going to identify millions of galaxies. It is going to identify. It will also identify the life of the universe. Okay, sir. Very closely we will know. Now we are saying 13.8 billion years we are saying, but more accurately we will know once this web becomes operational. It's already positioned in the L2 point. It will start its measurements very soon. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Next question. Hariharan. Government Model High School. Sir, good evening. Good evening. Sir, good evening, sir. Sir, how time to take? We want to launch the space, sir. We want to go through the space, sir.
You want to go to space. How do you go to space? Huh? That's your sir, question? how time want, sir? Sir, So, how time want, sir? We want to land in the space. தமிழ்ல கேளுங்க. How time தமிழ்ல கேளுங்க. சார் நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போகணும்னா எவ்வளவு நேரம் சார் எடுக்கும்? இங்க இருந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கனால எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் கேக்குறேன் சார். ஸ்பேஸ் போனா ஒரே நாள்ல போயிரலாமே. சார் இப்ப ஸ்பேஸுக்கு சார் ஐ ஹேவ் another question சார். சார் இப்ப ஸ்பேஸுக்கு போறப்ப ராக்கெட்லாம் ஒரு பார்ட்ஸா ரிமூவ் ஆகுதுல்ல சார். அப்ப ஸ்பேஸ்ல வந்து ராக்கெட்ஸோட பார்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆனா அங்க ஸ்பேஸ்ல என்ன சார் நடக்கும்? இப்போ வந்து ராக்கெட்டுக்கு மேல ஒரு மாடியூல் வச்சிருப்பாங்க. ஸ்பேஸ் மாடியூல். ஓகே சார். ஓகே, அந்த மாடியூல் வச்சிருப்பாங்க. அதாவது இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வச்சிருப்பேன். நான் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே சார். இப்போ நான் சொல்றேன். இப்போ ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஸ்லைட் ஷேர் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம் சார். ஒரே நிமிஷம் சார். நீங்க கேக்குறது எப்படி ஸ்பேஸ்ல எல்லா ராக்கெட்லாம் எல்லாம் விழுந்துன்னா எப்படி தொங்கிட்டு இருப்பானே, அவருக்கு அந்த டவுட் வந்துச்சு. இல்ல சார், ராக்கெட்ல இருந்து ஒரு பார்ட் ரிமூவ் ஆனா அது ஸ்பேஸ்ல சுத்திக்கிட்டே இருக்கப்ப டேமேஜ் பண்ணுமான்னு கேக்குறேன் சார். இல்ல விழுந்துரு, கீழே விழுந்துரும். இப்போ வந்து பெரிய பூஸ்டர் இருக்குன்னா மேல போகும்போது கீழே விழுந்துரும் ஆர்பிட்ல. ஆனா கடைசி பாயிண்ட்ல உள்ள இது வந்து ஒரு பார்ட் வந்து மேல சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். அதான் டெப்ரின்னு சொல்லக்கூடியது. இப்போ ஷேர் பண்ணலாம் சார். நீங்க ஷேர் பண்றதா இருந்தா பண்ணலாம் சார். இல்ல இப்ப பிஎஸ்எல்வின்னு ஒரு ராக்கெட் இருக்குல்ல, அதுல 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு. முதல் ஸ்டேஜ் பார்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே பிரிஞ்சு விழுந்துரும், கடல்ல விழும். செகண்ட் ஸ்டேஜ் கடல்ல விழும். தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து விழும். ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் கீழே விழாது, அது சுத்திட்டு இருக்கும். ஓகே, அதாவது இந்த சப் ஆர்பிட்டல்னு பேரு. மேல உள்ளது ஆர்பிட்ல போகும். மேல உள்ள 4th ஸ்டேஜ் ஆர்பிட்ல போகும்போது அது வந்து டெப்ரி ஆயிருது. ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். இப்போ வந்து நீங்க சொன்னது எப்படி நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு போகலாம்னு கேட்டீங்கல்ல. எஸ் சார். அது எப்படின்னா மேல ஒரு நம்ம போவதுக்குள்ள மாடியூல் இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு அமேசான் சீஃப் ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு வந்தாரு அந்த மாடியூல்ல. அது மாதிரி மாடியூல்ஸ் நம்ம அதை பத்தி பேசலாம் பின்னால. ஓகே சார். சார் அந்த லாஸ்ட் பார்ட் மேல சுத்திக்கிட்டு இருக்கப்ப எதுவும் டேமேஜ் பண்ணாதா சார் மத்த சேட்டலைட்ட? இல்ல, அது ரொம்ப ஹைட்ல இருக்காது. ஆனா நம்ம வந்து இங்க இருந்து கீழே இருந்து ராக்கெட் விடும்போது எல்லா பார்ட்டிகள் இல்லாத இடத்துல தான் நம்ம ராக்கெட் விடுவோம். இந்த டைமிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம ராக்கெட் விட, நம்ம எதை ஹிட் பண்ணக்கூடாது. அதனால அப்படி விடுறது அதை கிராஸ் பண்ணி போயிடும் அந்த இடத்தை. ஆனா டெப்ரிஸ் வந்து எப்பவுமே டேஞ்சரஸ் தான். நீங்க சொல்ற மாதிரி அது சுத்திட்டு இருக்கிறது வந்து தேவையில்லாத ஒரு பொருள் சுத்திட்டு இருந்தா அது எப்பமாவது எங்கேயாவது இடிக்கும். ஓகே சார். குட் ஈவினிங் சார். யாரு பேரு, என்ன பேரு? Sir, I'm Shia Shahana from SCM CBSC Senior Secondary School, sir. சொல்லுங்க. Sir, if quantum fluctuation was again formed, means will it be a new universe, sir? புரியல. இப்போ வந்து குவாண்டம் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து திருப்பி வந்து ஃபார்ம் ஆனுச்சுன்னா இப்போ வந்து அதுல இருந்து இன்னொரு யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுமா சார்? ஓ, இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் பாயிண்ட். ஒரு சிலர் சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க மல்டி யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஒரு யூனிவர்ஸ்ல இன்னொரு யூனிவர்ஸ் இருக்குது, இன்னும் ஒரு யூனிவர்ஸ்ல பெரிய யூனிவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ல இந்த பாயிண்ட்லாம் வருது. ஆனா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு யூனிவர்ஸ் தான் இருக்குது. அந்த யூனிவர்ஸ் பத்தி நிறைய டீட்டெயில் நமக்கு வந்திருக்கு. இப்போ அந்த வெப் ஜேம்ஸ் வெப் வந்து அப்படி ஏதாவது மல்டி யூனிவர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Evangeline,
Unmute. Good evening, sir. Good evening. I am B. Evangeline, Government High School, Tirupachur, Tiruvallur, sir. Okay. சொல்லுங்க. எந்த கிளாஸ்? எந்த கிளாஸ்? 8th standard, sir. 8th standard. Very good. மில்கி வேல எத்தனை ஸ்டார் சார் இருக்கும்? யாருமே கண்டுபிடிக்கல. ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். மில்கி வேங்கிறது ரொம்ப பெரியது. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ட்ரில்லியன். ட்ரில்லியன்னா எவ்வளவு தெரியுமா? 10 to the power 12 அவ்வளவு ஸ்டார் இருக்குது. ஓகே சார். யாரும் எண்ணல இது வரைக்கும். ரொம்ப ஓகே சார். நீங்க மேல பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்டார் தெரியுதுல்ல? ஆமா சார். இடத்துல அந்த நான் வந்து இது காட்டினேன், அந்த ஹபிள் டெலஸ்கோப்புடைய ஸ்டார் காட்டினல ஒரு இடத்துல எவ்வளவு ஸ்டார் இருந்தது பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார் இருக்கு. அதான் ட்ரில்லியன் ஸ்டார் சொல்றேன். ஓகே நிறைய சார். இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஓகே சார். Thank you சார். Sun is a star, right? Evangeline. Sun is a star, right? Yes sir. அது மாதிரி ஸ்டார் நிறைய இருக்கு. ஓகே சார். பிளானட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே. கிஷோர், கீர்த்தியா. Good evening, sir. யாரு? கீர்த்தியா. Sir, my name is D. Gokula Krishnan, sir. I am studying at 8th standard Panchayat Union Middle School, Pulal, sir. Sir, தியா பிளானட் வந்து நம்ம எர்த் மேல கிராஷ் ஆச்சுல சார். ஆமா. அப்ப வந்து கிராஷ் ஆன உடனே நம்ம ப்ளூட்டோ பிளானட் மாதிரி ஆர்பிட்டை விட்டு தள்ளி போயிடுச்சா இல்ல அது வேற ஏதாவது ஆயிடுச்சா சார்? இது இடிக்கும் போது நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். இப்போ வந்து தியா வந்து நம்ம பிளானட்டோட சின்னது, அதனால நம்ம இதுக்கு வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி நிறைய உண்டு, ஆனா டேமேஜ் அதிகமா இருக்கும். எர்த் அப்படியே தான் இருக்குது. தியா வந்து இடிக்கும் போது ரெண்டும் சேர்ந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் வெளியில் வருது. ஆனா அந்த நம்முடைய ஆர்பிட் சேஞ்ச் ஆகல, ஆனா ஸ்டில் டைட்ஸ் எர்த் சுத்திட்டே இருக்கு. Okay, sir. Sir, I have another question, sir. Sir, நான் வந்து ஒரு few daysக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்ம வானத்துல பிளிங்க் ஆச்சு சார். ஆனா இப்ப அதிகமா ஸ்டார்ஸ் வரதில்லை சார். அதுக்கு வேற ஏதாவது, அது லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல எங்கேயாவது போயிடுச்சுமா சார்? அப்படி இல்லை, நம்முடைய பொசிஷன். நான் சொன்ன மாதிரி எர்த் வந்து தன்னைத்தானே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்புறம் எர்த் வந்து சன்னை சுத்தி இருக்கு. அப்போ வந்து அப்படின்னா எர்த்துடைய பொசிஷன் மாறுதுல்ல. சன்னை சுத்தும் போது சன்னே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. சன் ஒரு ஸ்டார் தானே, அதே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அதனுடைய பொசிஷன் மாறும்ல. அப்படி பொசிஷன் மாற மாற நம்முடைய வியூ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து வெவ்வேறையா இருக்கும். சரியா? ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஒரே டைம்ல. ஓகே. ஜெயஸ்ரீ. I am Jayashree from Gundar Subaya Pillai T Nagar Girls High Secondary School. What is neutrino particle, sir? See, it's also one particle, neutrino. Neutrino particle, when they were studying at CERN, CERN, when they were doing the test for the particle, God particle, when they send the protons at a very high speed, they wanted to see whether any particle is crossing the light speed. So they found out one particle is moving out very fast. So initially they thought it is faster than light. Then again and again repeated tests showed it is also going in the speed of light. So there is a particle. Light also has got a particle. Similarly, neutrino is a particle which is there in the universe in a very big way. So it is a 0.3% of the universe consists of neutrinos. It's a particle. Okay. Yes, sir. So, shall we continue, sir? It's already 35. Yeah. Continue. 7:35 ஆயிடுச்சுங்க சார். ஒரு
பண்ணலாமா No, சார்? no. If they are interested, I am interested. Lot of people have raised their question. Litika, can you ask your question? Sir, I am C. Litika from Jamin Palavaram Municipality Higher Secondary School, 8th standard, sir. Very good. They are one solar system in our galaxy. Many systems. Many systems, sir. Each star is solar system. We call it solar system because it's our sun. We named it a solar system. But there are other stars which have got the planets that will be different. But this is a solar system. Specifically, solar system is called only to ours because we have named it. Another galaxy la irukka sir idha solar system? அதெல்லாம் நம்ம பேர் வைக்கல. அப்படி சோலார் சிஸ்டம் சன்னு பேர் யார் வச்சிருக்கா? நம்ம தான் வச்சிருக்கோம். சன் மூன் பிளானட்டுக்கெல்லாம் பேர்லாம் நம்ம தானே வச்சிருக்கோம். அது மாதிரி வேற ஸ்டாருக்கு அந்த பேர் கிடையாது. சன் இஸ் சன். வேற எதுக்கும் எந்த ஸ்டாருக்கும் சன்னு பேர் கிடையாது. சன்ல இருந்தா சோலார்ங்கிறது வந்திருக்கு. So solar system is ours. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, good evening, sir. Yes, who? Kishore. Yes, sir. My name is Kishore, sir. நான் பெனாத்தூர் மேல்நிலை பள்ளியில படிக்கிறேன் sir. எந்த ஸ்டாண்டர்ட்? 8th standard, sir. Very good. சார் எனக்கு கேள்வி என்னன்னா, இப்போ இப்போ நம்ம யூனிவர்ஸை விட்டு தாண்டி போனா நிறைய மில்கி வே இருக்கும்னு சொல்றாங்களே சார்? நிறைய கிடையாது. மில்கி வே கூட நம்ம தான் மில்கி வே. நம்ம கேலக்சி பேரு மில்கி வே. அது மாதிரி ஒவ்வொரு கேலக்சிக்கு நேம் இருக்கு. எஸ் சார். எல்லா கேலக்சிக்கும் வந்து நேம் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ மில்கி வே கேலக்சி இஸ் தி ஒன்லி ஒன். சார் another கேள்வி சார். சார் இன்னொரு கேள்வி சொல்றேன். சொல்லுங்க. இதோட இப்போ பூமி வந்து இப்போ கேலக்சில தான் சார் இருக்கு. இப்போ அதோட கடைசி கட்டம் என்ன சார்? கடைசி கட்டம் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடியது நம்ம குளோபல் வார்மிங் அதெல்லாம் இருக்குல்ல. அப்படி நம்ம வந்து எர்த்தை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படி போக வாட்டர் லெவல் குறையும். இன்னும் ஒரு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு, இப்போ ஒரு இது இல்லை, இப்போ நம்ம லைஃப்ல இல்லை, ஒரு 1000-2000 வருஷம் கழிச்சு என்னன்னா வாட்டருக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி வரும். 1 மில்லியன் இயர்ஸ் கழிச்சு வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இருக்காது. அப்போ சி வாட்டர்லாம் எவாபரேட் ஆகும். எல்லாமே ஒரே ஹீட் ஆகிரும். டெம்பரேச்சர் பயங்கரமாக கூடும். அப்படி கூடும்போது நமக்கு லிவிங் கண்டிஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ மனிதர்கள்லாம் வந்து ஒன்று அழிஞ்சிருவாங்க. ஒரு 1 பில்லியன் இயரில் எர்த்தில் வந்து வெறும் பேரன் எர்த்து, மார்ஸ் மாதிரி பேரன் எர்த் ஆயிரும். அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வெறும் மார்ஸ் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். மார்ஸ் மாதிரி நம்முடைய எர்த்தும் இந்த சூரியனை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும். சூரியன் இருக்கிறது வரைக்கும் சூரியனுடைய லைஃபும் குறைவு தான். சூரியனுடைய லைஃப் வந்து இன்னும் another 5 பில்லியன் சொல்றாங்க. நான் அதுக்கு முன்னாலே சூரியன் போயிட்டாருன்னா எல்லாமே அழிஞ்சு போகும். தேங்க்யூ சார். Sir? Anita. Good evening, sir. I am R. Anita from Government Girls Higher Secondary School, Ashok Nagar. Sir, you talked about the 4 fundamental forces in the universe. What are the forces, sir? And what cause the fundamental forces in the universe? See, they called nature. நேச்சர்னு சொல்றோம்ல, அது மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸுக்கு வந்து 4 ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து கிராவிட்டின்னா தெரியுமா? கிராவிட்டினா 2 மாஸுக்கு உள்ள அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிட்டி. அதுக்கு அடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம். எலக்ட்ரோ ஜெட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு இந்த யூனிவர்ஸ்ல. அதனால எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம், மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட். இப்போ பூமி எடுத்தீங்கன்னா பூமி இஸ் எ மேக்னெட். அது மாதிரி அதுக்குள்ள எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் உண்டு. ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் வந்து அடுத்த ஃபோர்ஸ். தேர்டு ஃபோர்ஸ் வந்து வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணக்கூடியது, எல்லாத்தையுமே இன்டகிரேட் பண்ண, சிஸ்டத்தை எல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். அப்புறம் வந்து ஹெவி நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது எதனால வருதுன்னா ஃபியூஷன் எனர்ஜினால வருது. ஃபியூஷன் எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது? சன் வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம்.
ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் சேர்ந்து அப்படியே எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் சன். இந்த இது மாதிரி நம்முடைய யூனிவர்ஸ்ல 4% 1% சொன்னால 5% எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதுல 4% out of the 5 4% is helium and hydrogen. அது வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். அதுதான் 4 ஃபோர்ஸ். Sir, I am Santoshni INB, Gundur Suppaiah Pillai T Nagar Girls Higher Secondary School, sir. சரி. நம்ம இப்போ வந்து நம்ம பூமியில இருந்து நம்ம ஸ்பேஸுக்கு டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம பாடியில ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நடக்குமா சார்? அதுதான் வந்து என்னன்னா, நீங்க மேல போக போக கிராவிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. அது பாடி அஃபெக்ட் பண்ணும். டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது, பாடி அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, அப்புறம் அந்த கண்டென்ட்ஸ், வாட்டர் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது ஸ்பேஸ் போகும்போது. டெம்பரேச்சர் ரொம்ப சேஞ்ச்னா நம்ம அஃபெக்ட் ஆகும், பாடி அஃபெக்ட் ஆகும். ரொம்ப மைனஸ்ல போயிடும், -40 டிகிரி இருக்கும். அதனால என்னன்னா ஸ்பேஸுக்கு போகக்கூடியவங்க வந்து அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணி போறாங்க. கம்ப்ளீட்டா ப்ரொடெக்ஷன்ல போகணும். இப்போ நீங்க வந்து நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து இதுல நடக்கிறாரு மூன்ல, ஒரு சூட்லாம் இருக்குதுல்ல, ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சர்னால. Sir, I want next question, sir. How to calculate the age of planet, sir? ஒரு பிளானட் வந்து ஒரு ஸ்டாருக்கு கீழே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have to find the age of the star. The ஸ்டாருக்கு வந்து the brightness is there. அந்த பிரைட்னஸ்ல இருந்து அதுல இருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. இந்த ஸ்டார், ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கும் வந்து லைஃப் வந்து can be estimated from its brightness and the velocity at which it is moving கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸ்டாருடைய ஏஜ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு பிளானட்டுடைய ஏஜ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Thank you, sir. Sir. Sir, hello, sir. Yes, Galil. Sir, I'm talking J. Laresan, Guru Rajapatai, MKG Boys Higher Secondary School, sir. சரி. Sir, இப்போ நம்ம பூமி இருக்குதுல்ல சார்? பூமி இருக்கு. சார், பூமிக்கு கிட்ட இருக்க ஸ்டார் எது சார்? பூமி கிட்டயா? ப்ராக்சிமான்னு ஒரு ஸ்டார் இருக்கு, ப்ராக்சிமா. ஓகே சார். சார், இப்போ ஒரு மனிதன் சார் ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு போனா அவங்களோட பாடில ஏதாவது சேஞ்ச் நடக்குமா சார்? ஹைட் அதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி தான் போணும். சும்மா போக முடியுமா? இப்போ மனிதனோட வளர்ச்சி வந்து குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேல வளராது சார். சரி. ஸ்பேஸ்க்கு போனா அவங்க வளருவாங்களா சார்? இப்ப மூணுல போய் நம்ம போய் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கிடுமே, அதனுடைய டெம்பரேச்சர், அதனுடைய கிராவிட்டி வந்து 1/6 மூணுக்கு கிராவிட்டி எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்குல்ல. லைஃபும் வித்தியாசமா இரும்ல. இருக்குதான் செய்யும். ஓகே சார். சார், நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டார்லயும் போனா ஒரு செகண்டுக்கு மேல நம்ம இருக்க முடியாது. நம்ம பாடி இல்ல. Okay, sir. Nityashree. Sir. I am Nityashree from Marg Vidyalaya grade 10, sir. Sir, ஸ்பேஸ்ல வந்து ராக்கெட்ஸோட டெப்ரிஸ்லாம் இருக்குல்ல சார்? ஆமா. அதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல வந்து கொலைட் பண்ணி நமக்கு வந்து கேலக்சிக்கு வந்து சில டேஞ்சரஸ் டேமேஜஸ் கூட கொடுக்கும்ல சார்? கேலக்சிக்கு இல்ல, இப்போ நம்மளுடைய டெப்ரிஸ்லாம் அரௌண்ட் எர்த் தான் இருக்கும். ஓகே சார். அந்த டெப்ரிஸ வந்து நம்மளால திருப்பி எர்த்துக்கு எடுத்துட்டு வர முடியுமா சார்? முடியும். எப்படி சார்? அது பண்ண சொல்றேன், பின்னால சொல்றேன். அது வந்து எப்படி அதை எடுத்துட்டு வரணுங்கிறதுக்கு பெரிய இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்குள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. டெப்ரிஸை கலெக்ட் பண்ணணும், கலெக்ஷன். ஓகே சார். சார், thank you sir. சார், my name is S Vasan sir, MKGHS school sir, Guru Rajpet, 8th standard sir. Okay sir. யார் பேர் என்ன? வசந்த். வசந்த்னா லேடி, you are a girl, no? No sir, I am boy sir. Okay, சொல்லுங்க.
சார் இப்ப ராக்கெட் பூமியில இருந்து கிளம்பும்போது நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு சார். அதுக்கப்புறம் விண்வெளி போன பிறகு ஏன் சார் ஒவ்வொரு பார்ட்டா கைண்டிடுது? இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இதை நம்ம சேட்டலைட்டை சுத்தணும்னா அந்த சேட்டலைட்டு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் சுத்தும். ஓகே சார். ஸ்பீட் இருக்கணும், வெலாசிட்டி இருக்கணும். அந்த வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் அது சுத்தும். அப்போ அந்த வெலாசிட்டியை கொடுக்கறது முதல்லயே கொடுக்க முடியாது. ஒரு பெரிய ராக்கெட் 4 ஸ்டேஜ் உள்ள ராக்கெட் பண்ணி முதல் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டி கொடுக்கும். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து 7.9 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் பூமியை அந்த சேட்டலைட் சுத்தும். இப்போ 7.9 ஒரே அடியாக கொடுக்க முடியாது. அதனால 2 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு ராக்கெட் கொடுக்கும். அது கொடுத்த பிறகு அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அது கீழே விழுந்துருது, நம்ம செப்பரேட் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது வந்து இப்போ இது 4 ஆகுது, அப்படி போய் கடைசியில் உள்ள ஸ்டேஜில் தான் 7.9 கிடைக்குது. கிடைக்கும் போது அது வந்து சேட்டலைட்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணும். அப்படி ஒரே இதாக செய்யாமல் ரொம்ப ஹெவி ஆயிரும், ராக்கெட் ரொம்ப ஹெவி ஆயிரும். அதனால ஸ்டேஜ் பை பண்ணது இது பேரு மல்டி ஸ்டேஜ் ராக்கெட்னு பேரு. நான் அதை பின்னால சொல்லுவேன். சார் ஓகே சார். சார் நான் இன்னொரு क्वेश्चन கேட்கட்டா சார்? கேளுங்க. சார் இப்ப கேலக்சின்னு சொல்றீங்களா சார்? அதுல நிறைய கேலக்சி இருக்குல்ல சார்? நம்ம யூனிவர்ஸ் மாதிரி கேலக்சில வேற கேலக்சில இருக்குமா சார்? இது அதாவது ஒரு யூனிவர்ஸா இன்னும் நிறைய யூனிவர்ஸ் இருக்குது, அங்கதான் கேள்வி. நம்ம இப்ப பார்த்ததுல இல்ல கண்டுபிடிச்சதுல ஒரு யூனிவர்ஸ் தான். ஆனா இன்னும் சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க இது மாதிரி பெரிய யூனிவர்ஸ் இல்லாட்டாலும் சின்ன யூனிவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அதனாலதான் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்புக்கு மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து மல்டி யூனிவர்சிட்டி இருக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது வரும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மல்டி யூனிவர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஒரே யூனிவர்ஸ் தான். குட் ஈவினிங் சார். யார் பேசுறீங்க? சார் கவின் சார். சார் ஜவஹர் வித்யாலயா சார், கவின். சரி கவின் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? அன்மியூட் கவின். சார் ஸ்பேஸ் சூட்ல கிராக் விழுந்துருச்சுன்னா அதுல ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ்ல இருக்கும்போது அவங்க ஏன் சார் இறந்துடுறாங்க? யாரும் இறக்குறது இல்லையே ஸ்பேஸ்ல. யாரும் இறக்குறாங்க? ஸ்பேஸ்ல வந்து போகும்போது அந்த சூட்டோட தான் போறாங்க. இப்போ வந்து இது அப்போலோ மிஷன் மாதிரி நிறைய பேர் போனாங்க மேலே, இதுக்கு மூணுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தாங்க. அவங்க ஸ்பேஸ் சூட் போட்டிருந்தாங்க. ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஒரே 2-3 ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்குது. அது ஸ்பேஸ் சூட்னால இல்லை, அது பாராசூட் விரிக்காம 3 பேர் இறந்து போனாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக்சிடென்ட்லாம் நடந்திருக்குது. ஸ்பேஸ் சூட்ல எல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்ல சார் கிராக் விழுந்துட்டா கேக்குறேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் கிராக் எல்லாம் வராது, அப்படிதான் டிசைன் பண்ணுவாங்க. இது வரைக்கும் கிராக் வரல. நம்ம பண்ண கிராக் இருக்கும், அவங்க எல்லாம் நல்லா ஒழுங்கா பண்ணியிருக்காங்க. சார் குட் ஈவினிங் சார். யோகேஸ்வரன் சார் குட் ஈவினிங் சார். சார் ஐ அம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டடிங் சார். ஐ அம் ஃப்ரம் செப்பர்ட்ஸ் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மாடப்பள்ளி சார். சரி சார், இன்னைக்கு நீங்க நடத்தின டாபிக்ல நடராஜர் டாபிக் ஒன்று வந்துச்சு சார். அப்போ நடராஜருக்கும் சயின்ஸுக்கு என்ன சார் லிங்க் இருக்கு? இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஒரு பார்ட்னர் அந்த சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல. அப்போ இந்தியன் லாஜிக்கா நம்ம போட்டிருக்கோம். அதாவது ஓல் காஸ்மாலஜி இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை நடராஜா, இது நம்முடைய தியரி. அதனால என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய நடராஜா ஸ்டாச்சு அவங்களுக்கு கொடுத்து நீ இதை வை, அப்பதான் உனக்கு இந்த காஸ்மாலஜியில பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இது நடராஜர் வந்து காஸ்மிக் டான்ஸ் ஆடுறாரு, ஓகே ஒரு நடராஜர் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டாங்க. ஆனா பொதுவாக இஸ்ரேல்ல பிலீஃப், ஹிந்து பிலீஃப், அதனால யூரோப்பியன் அதை அக்செப்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே சார். ஆனா அங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அங்க வைக்கிறதுக்கு. ஓகே சார். ஓகே சார். சார் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார். சார் இப்போ ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல சார், அப்கமிங்ல வரப்போகுது சார். நம்ம இஸ்ரோ தான் பண்றாங்க சார். அது ஆமா ஆமா, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார், அடுத்த கிளாஸ்ல வர
வரும் 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 எல்லாம் வரும். ககன்யான்லாம் வரும். ககன்யான்லாம் வரும். அடுத்த கிளாஸ்ல பிளாக் ஹோல் தியரி நடத்தும் போது பிக் பேங் தியரி பத்தி நடத்துங்க சார் கொஞ்சம். எதை பத்தி? பிக் பேங் தியரி சார். ஓகே ஓகே. அதுல கொஞ்சம் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங். குட் ஈவினிங் சார். ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Sir, good evening, sir. Sir, I am Lalit Vermanian from KMBM, sir. சார் பிக் பேங்க் அப்புறம் எப்படி சார் முதல்ல இந்த மாசஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆச்சு? இந்த பிளானட்ஸ்க்கான மாசஸ் எல்லாமே எப்படி சார் கிரியேட் ஆச்சு? பிக் பேங்க்ல இருந்து பிளானட்லாம் கடைசியில பிக் பேங்க்ல இருந்து என்ன உண்டாயிடுச்சு? ஸ்டார்ஸ் வந்தது. ஆஃப்டர் மெனி மில்லியன் இயர் பிறகு ஸ்டார்ஸ் வந்தது. ஸ்டார்ஸுக்கு பிறகு கேலக்சி வந்தது. கேலக்சி வந்து அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் அது பிளானட் வந்தது. இல்ல சார், இந்த ஸ்டார்ஸ்க்கு தேவையான பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி சார் உண்டாச்சு நம்ம யூனிவர்ஸ்ல? எப்படி வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்ததுன்னா? இல்ல சார், அந்த ஸ்டார்ஸ்க்கு தேவையான மாசஸ்ல எங்க இருந்து சார் இருந்துச்சு? இது வந்து பெரிய ஒரு க்ளோ உண்டாகும் போது ஒரு ஒரு மாஸ் உண்டாகுது. நீங்க அதை நான் சொன்னது நீங்க கவனிக்கல. முதல்ல புரோட்டான், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ். புரோட்டான்ஸ் வரும்போது யூ காட் தி ஹோல் ஆட்டம் எல்லாம் ஃபார்மேஷன் வருது. தட் இஸ் மாஸ். அப்புறம் அடுத்தது வந்து ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒவ்வொன்றும் ஃபார்ம் ஆகும்போது மாஸ் கெட்ஸ் ஃபார்ம்டு. அது மாஸ் எப்படின்னா when you say star is a helium and hydrogen உள்ள லைட், ஒளி. சாலிட் இல்ல, கேஸ். ஓகே, அந்த ஸ்டார்ல இருந்து when you have the star, then you are, because of the mass which is being there, they form a small things. They are called the planets. Yes sir, yes sir. So the whole thing is formation. ஒன்னொன்னா அப்படி ஃபார்ம் ஆகிட்டே வருது. அதான் கடைசியில் வந்து இது சாலிட் மாஸ் ஆகுது. சிலது இப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எர்த் இஸ் a solid mass, whereas the Jupiter is not a solid mass. Yes sir. It's gaseous with a solid core, but gaseous. Yes sir. Thank you sir. Sir. Yes. Sir, I am Muhammad Shadiq from Municipal Higher Secondary School, sir. Sir, சன்னுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது மெர்க்குரி தானே சார்? சன்னுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது மெர்க்குரி பிளானட் தானே சார்? அப்புறம் எப்படி சார் வீனஸ் எப்படி சார் அதிக ஹாட்டா இருக்கு? சன்னுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது மெர்க்குரின்னா நல்ல சூடா இருக்கணும், அப்படிதானே தியரி படி. ஆனா என்னாச்சுன்னா வீனஸ் முதல்ல அப்படிதான் கொஞ்சமா தான் டெம்பரேச்சர் இருந்தது. பின்னால் அதனுடைய திக் கார்பன் டை ஆக்சைடு மாஸ்னால வீனஸ் இஸ் கவர்டு பை திக் கார்பன் டை ஆக்சைடு மாஸ். அப்படின்னா என்னன்னா அதனுடைய ஹீட் வந்து வெளியே போகாது. நம்ம குளோபல் வார்மிங் சொல்றோம்ல, எதனால சொல்றோம்? கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடும்போது இந்த ஹீட் வெளியே போகாது. அதான் குளோபல் வார்மிங் நம்ம இங்க நம்மளுடைய பூமியில சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். அங்க என்னன்னா திக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு பெரிய மாஸ் ஆட்டு கிளவுட் ஆட்டு இருக்கிறதுனால உள்ளுக்குள்ள ஹீட் வெளியே போகல, ஹீட் கண்டைன்ட். அதனால அதனுடைய டெம்பரேச்சர் கூடுதலா இருக்கு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். அடுத்த क्वेश्चन முகேஷ்வர் புலல் ரஷிதா. Sir, sir, I am Rakshita from Tiruvallur, ABS Vidya Mandir, 9th standard. Sir, I do have 2 questions. Okay. First question is that, sir, do you believe in parallel universe? No, I don't believe. And some of them are saying that parallel universe still exists. What is that concept on that, sir? No, see, like universe has come from a globe. They say that there must be other universes or must be there. So nobody knows, it's all theory. Nobody knows. So the Webb, our James Webb, is the only answer for us now. It has to find out.
Yes, sir. Sir, I have got one more question. That can you explain about the L1, L2, and L3 and L4 points, sir? Okay, they are called Lagrange points. There's a French mathematician name is Lagrange. So he has found out when two masses are there, each one having a gravity, that gravity becomes equal at a particular point. ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இது இழுக்குது அது இழுக்குது, அதே சமயத்துல ஒரு பாயிண்ட்ல ரெண்டு இழுக்கக்கூடியது சமமா இருக்கும். இப்போ எர்த் இருக்கு, மூன் இருக்கு, எர்த் கிராவிட்டி இருக்கு, மூன் கிராவிட்டி இருக்கு. அப்ப மூன் பக்கத்துல ஒரு பாயிண்ட்ல, ஏன்னா மூன் வந்து வீக்கர் பாயிண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட்ல ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும், அதுதான் L1 பேரு. இதே மாதிரி சன்னுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள, நம்ம இன்னைக்கு பேசுறது சன் பூமிக்குள்ள லக்ராஞ்சே பாயிண்ட். சன்னுடைய கிராவிட்டி பூமியுடைய கிராவிட்டி ஒரு பாயிண்ட்ல ஈக்குவலா இருக்கிறது வந்து L1. அதே சமயம் அவுட் சைடு தி எர்த், அதே லைன்ல அவுட் சைடு எர்த் இன்னொரு பாயிண்ட்ல அது ஈக்குவலா இருக்கும், அதான் L2. இந்த L3 இதே லைன்ல சன்னுக்கு பின்னால் உள்ள பாயிண்ட்டுக்கு பேரு L3. அப்புறம் ரெண்டும் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு வெளியில இருக்கும், அது L4, L5. அப்படி ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு 5 பாயிண்ட்ல இந்த வந்து ஈக்குலிபிரியம் கிடைக்கும். அதுதான் லக்ராஞ்சே பாயிண்ட்ஸ் பேரு. Okay, sir. Thank you, sir. Sir. Yes, Manju. Okay, Manju, GSPT Girls Higher Secondary School, sir. My question, what came before the Big Bang, sir? Nobody knows. See, all the universe came from the Big Bang. What was there before the Big Bang? Will anybody know? No. Even Rigveda says nobody knows what has really happened. Something happened. We are all there, like that only. So nobody knows about the whole thing. So we are trying to find out the Big Bang itself. Before the Big Bang, scientists interprets different way. Oh, there is no Big Bang. It all came, it was there long before. People say that. See, different views are there, nothing came. So according to me, Big Bang was the first thing to happen. Nothing happened before the Big Bang. Thank you, sir. Okay. Subharesh. Good morning, sir. Good morning. My name is M. Subharish. I am studying in 9th standard from GHSS Agaram, Chintikal district, sir. Okay, very good. How many milkways, sir? How many? Milkways. How many? Milkway. What is that? Misway. தமிழ்லே கேளுங்க தம்பி நீங்க. என்னது மிஸ்வேனா என்னது? Milkway சொன்னீங்களே சார். Milkway-யா? Milkway galaxy only one. Okay, sir. That is our galaxy. Milky Way galaxy. We have named it Milky Way because it shows, when you look at that one, it shows like a milk formation, whitish formation. That's why we called it Milky Way. And that is only our universe. Milky Way is our universe. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. சார் மணி 8 மணி ஆறுதுங்க சார். நம்ம தொடரலாமா சார்? இல்ல போதும் சார். அதுக்கு 2 மணிக்கு 2 hours ஆச்சுதுல. எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல, ஆனா பயங்கர ஒண்ணு தளர்ந்து. இல்லைங்க சார், தொடர்ச்சியா இதே கியூரியாசிட்டியில எல்லா பிள்ளைங்களும் பேசிரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது பண்ணுவோம் சார். என்ன டிஸ்டர்பன்ஸாவும் இருக்க வேண்டாம், எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். அந்த வந்து மென்டார்ஸ் வழியா பேசிட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார். நம்ம give me a chance சொல்றாங்க. ஆமாங்க சார், நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. சோ அதனால விடுங்க சார். சரிங்க சார், விடணுமா சார்? இருக்கிறது வரைக்கும் அவங்க கேட்கறது வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லைங்க சார், அது நிறைய போக்கிட்டே இருக்கீங்க சார், அதுக்காக பார்த்தேன். சோ நம்ம தினந்தோறும் தொடரணும் இல்லைங்களா சார், அதுக்காக பார்த்தேன். சரி சரி.
அதனால நம்ம ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் லிமிட் வச்சுப்போம் சார். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி 8 o'clock we should cut off. அதுதான் சார். இன்னும் ஒரு 2 minutes இருக்குங்க சார். Let us try. Last question. So from Manju. Manju, are you there? Unmute Manju. Chennai. Manju இல்ல. ஓகேங்க சார். சூரிய பிரபா. இன்னும் 300 பேர் இருக்காங்க லைன்ல. ஆமாங்க சார். ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். சரி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போவோம். சூரிய பிரபா என்ன क्वेश्चन? Hello. Kavin. Hello sir, my name is Kavin Kathak. I am studying in Guruvajpet, Ranipet in Mangarangan Boys Higher Secondary School, sir. Okay. Sir, my question is what will happen if the course change the temperature? It have any changes in the temperature? What will happen to us, sir? We will all die if the temperature is if the earth becomes very hot. இப்ப எல்லாம் 30 degree இருக்குது, திடீர்னு 100 degree ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எல்லாம் we will die. So global warming என்னன்னா டெம்பரேச்சர் கூடிட்டே போகுது. So there is a 2 degree கூடி இருக்கு இப்போ. ஸோ ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு அண்டார்டிகால. வாட்டர் லெவல் இந்த ஓஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங். நீங்கள் சென்னை ராணிப்பேட்டில் இருக்கீங்க பரவாயில்ல, ஆனால் சென்னையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் ஒரு 50-60 வருஷத்துல வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் தண்ணி, கடல் தண்ணி வந்துடும் ரைஸ் ஆகும்போது. அப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக குளோபல் வார்மிங் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்முடைய பாடி அதை பொறுத்துக்கிட முடியாது. அதனால many species cannot withstand the temperature. Allah die. Many people will die. Old people cannot withstand the temperature. They will die. இப்படி போக டெம்பரேச்சர் கூட 100 டிகிரி வந்துட்டுனா நம்ம எல்லாம் போயிடுவோம். Yes sir. Sir, what is IDS and the mission landed by the Vikram launcher? Can you explain about it, sir? What is the Vikram lander, sir? IDSN. What is IDSN? Yes sir. And what happened to Vikram lander, sir? Vikram lander failed, you know that. In what is last 2 kilometers we lost the connectivity and the lander crashed. Okay sir. Thanks sir. We'll see that later. Okay sir. Surya Prabha. Good evening sir. Good evening. I am K. Surya Prabha, 11th standard, Egnampet sir, GGHS, Egnampet School, Kanjipuram sir. Sir, universe, Milky Way, solar system, sunla சொல்லியிருந்தீங்க சார். அதுக்கு வந்து how old are அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த ஓல்ட் வந்து பண்றீங்க. क्वेश्चन என்னமா? அந்த யூனிவர்ஸ் மில்கி வேக்லாம் எப்படி சார் ஓல்ட் மென்ஷன் பண்ணனும்? அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? எதை மென்ஷன் பண்ணனும்? ஹோல்டா? யூனிவர்ஸ் 13.77 பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்ட் அப்படினு. அதுக்கு ஓல்ட் எப்படி சார் மென்ஷன் பண்றீங்க? அது எப்படி அந்த எவ்வளவு வயசுன்னு கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்றீங்களா? ஆமாங்க சார். ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம சில கேலக்சியில வந்து நம்ம இது இந்த டெலஸ்கோப் பண்ணியிருக்கோம்ல, ஹபிள் டெலஸ்கோப், அதுல சில கேலக்சி எல்லாம் 13 பில்லியன் இயருக்கு முன்னால உள்ள கேலக்சி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, லைட் அங்கிருந்து வரக்கூடிய 13 பில்லியன் இயர் முன்னால உள்ள கேலக்சி ஒரு லைட் எமிட் பண்ணா அந்த ஸ்பீட்ல இப்போ இந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு அது எவ்வளவு டைம் ஆகும், வெலாசிட்டி ஸ்பீட், அதை வச்சு அவங்க வந்து கம்ப்யூட் பண்ணி எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த லைட் ஒரிஜினேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. அப்படி பார்த்ததுல கேலக்சி எல்லாம் ஸ்டார்னு எடுத்துக்கோம், ஸ்டார்லாம்
13 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால ஸ்டார் உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு அது பின்னால பேக்வேர்டு கால்குலேட் பண்ணி ஸ்டார் உண்டாகிறதுக்கு முன்னால அதனுடைய ஃபார்மேஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், அதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது 13.8 வருது. இதை தான் அந்த சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல CERN அந்த லேப்ல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதில் கண்டுபிடிச்சது தான் 13.77 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2.7 பில்லியன் இயர்ஸ்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. அதான் நம்ம 13.8 சொல்றோம். ஓகே சார். another question one சார். இப்போ வந்து சீனாவில் வந்து விண்வெளி ஸ்பேஸ்லேயே ஆராய்ச்சி மையம் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க சார். ஆமா ஆமா. அது வந்து எப்படி சார் சாத்தியம்? ஸ்பேஸ்ல இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம ஸ்பேஸ்ல வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உண்டாக்குறது, ஒரு ராக்கெட்ல அதனுடைய மாடியூல் போட்டு திரும்ப திரும்ப ராக்கெட் லான்ச் பண்ணி நிறைய ராக்கெட் லான்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு மாடியூலாக போட்டு அசம்பிள் பண்ணி ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. பெரிய மாடியூல்லாம் ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணிடலாம். அப்படியே அசம்பிள் பண்ணி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் உண்டாக்கிடுறாங்க அவங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சைனா பண்ணா இருக்குது, அது மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது, ரொம்ப வருஷமா இருக்குது. நான் சொல்றேன் பின்னால் அது காட்டுறேன் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். சரிங்க சார். சார் நம்ம வந்து அடுத்த இதுல வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுத்துறதுக்கு பதில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம் சார். ஏன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கியூரியாசிட்டியை குறைக்கவே முடியல. இன்னும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க தான். we will plan it accordingly sir, so that the people can post it. நம்ம 15 கிளாसेस நமக்கு இருக்கு. இப்போ சான்ஸ் கிடைக்காதவங்களுக்கு அடுத்த இதுல சான்ஸ் கொடுக்கலாம். அதுதான் சார். அது வந்து அந்த மென்டார் கவலைப்படாது, எல்லாத்து கூடயும் எல்லா 300 பேர் இருக்கீங்கன்னா 300 பேர் கூட நான் பேச போறேன். உங்க முகத்தை பார்த்து நான் பேச போறேன். வரணும். நீங்க வீடியோவும் காட்டுங்க. இனிமேல் பேசும் கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஆடியோ வீடியோ ரெண்டையும் அவங்க காட்டினீங்கன்னா நேரடியா பேசுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் சார். அப்போ வந்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு 20 பேருன்னு ஒரு நாளைக்கு வச்சிருவோம் சார். ஒரு கணக்கு வச்சிருவோம். அப்படி வச்சுட்டு கால்குலேட் பண்ணிப்போம் சார். இப்போ இன்னைக்கு அப்போ இது பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் சார். கோகுல் சார். எஸ் சார். சார் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வச்சுக்கலாம் சார் கிளாஸ்? சேம் அது 6 மணிக்கு தான் சார். சரிங்க சார். அது நாளைக்கு 3 o'clock சொன்னோம் இல்லைங்களா சார்? இல்ல வேலை மாறிடுச்சு. அந்த மீட்டிங் 4 o'clock வந்துச்சு. அப்படியா? இல்ல என்ன? சரி, ஓகே, பாத்துக்கலாம். இன்னும் இதை மாத்தக்கூடாது சார். 6 o'clock வந்து சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை 6 o'clock ஃபிக்ஸ் இட். அப்பதான் அவங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியா இருப்பாங்க. அதுக்கு தான் சார் சொல்லிருந்தேன். ஓகேங்க சார், ஃபைன் சார், we will do that sir. ஓகேங்க சார். So thank you children, thank you children. Any teacher is there waiting? Any teacher is there? கோகுல் சார், எது பேர்ல டீச்சர் இருக்காங்களா சார்? இது டீச்சர் சார்பா நான் பேசுறேன், அனுமதிக்கு வேண்டுகிறேன். மிக்க நன்றி. ஒரு பழைய மாணவரா என்னுடைய பணிவான நன்றிகள். இவ்வளவு பொறுமையா இவ்வளவு எங்க லெவலுக்கு இறங்கி வந்து இவ்வளவு நிதானமா எங்க விளக்குறதுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகள் சார். நன்றியில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நன்றி. நீங்க டீச்சர்ஸும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்ல சார், இன்னும் அந்த அளவுக்கு படிக்கல சார், படிச்சுட்டு வரேன் சார் நானு. சரி, எத்தனை டீச்சர் இருக்காங்க லைன்ல? இப்போ ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க சார். சதீஷ்குமார் சார், நீங்க பேச முடியுமா? விஜயலட்சுமி இன்சார்ஜ் டீச்சர் சமின் பல்லாவரம்னு ஒன்று இருக்கு. விஜயலட்சுமி, அவங்கள்ட்ட பேச சொல்லுங்க. குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். நீங்க முனிசிபல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஜமீன் பல்லாவரம் சார். சரி சரி, சொல்லுங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் உங்க ஸ்பீச் கேட்கறதுக்கு. ரொம்ப வந்து நம்பவே முடியல உங்க கிளாஸ் தான் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமான்னு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய இப்ப கொஸ்டின் கேட்டுட்டே தான் இருந்தாங்க. நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இனிமேல் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இனிமேல் உள்ள எல்லா கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Thank you so much sir. நம்ம சேட்டலைட், ராக்கெட் அதெல்லாம் பத்தி பேசுறோம். பிளாக் ஹோல் எல்லாம் வரும்போது பையங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப த்ரில்லிங்கா இருக்கும். அதாங்க சார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா எங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு நம்பவே முடியல. வெரி ஹாப்பி, வெரி தேங்க்யூ சோ மச் சார். ஆனா டீச்சர்ஸ் இது அட்டெண்ட் பண்ண, ஏன்னாக்கா டீச்சர்ஸுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் புதுமையா தான் இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுதுங்க சார். நிறையவே புதுமையா இருந்தது. தேங்க்யூ சார். சார் சதீஷ்குமார், சயின்ஸ் டீச்சர்.
சதீஷ்குமார் சயின்ஸ் டீச்சர் சொல்லுங்க ஹலோ சார். சார். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சார் வணக்கம் சார். பேசுங்க சார், பேசுங்க சதீஷ் சார், பேசுங்க சார். என்னுடைய சப்ஜெக்ட் வந்து பிசிக்ஸ். நான் பிசிக்ஸ் டீச்சர். நானு எனக்கு திருப்பி வந்து கல்லூரி காலத்துக்கு போன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங். ஆரம்பத்துல இருந்து கிளாஸ் ஃபுல்லா கவனிச்சுட்டே இருந்தேன் சார். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. எங்களுடைய மாணவர்கள் உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க. ரொம்ப பொறுமையாக 1 ஹவர்ல முடியும்னு நினைச்ச கிளாஸ் அடுத்த 1 ஹவர் எப்படி போச்சுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். சரி, ரொம்ப நன்றிங்க சார். சரி, ஓகே, தேங்க்யூ சார். கவிதா பேசலாமாங்க சார்? சார் பேசுங்க பேசுங்க. சார் கோட்டீஸ்வரி ஃப்ரம் வேலூர் சார். லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல சேட்டலைட் ப்ரோக்ராம் உங்களை மீட் பண்ணோம் சார் நாங்க ராமேஸ்வரத்துல. இப்போ மீட் ரொம்ப சந்தோஷங்க சார் உங்க கூட பேசுறது. நான் வந்து பேசிக்கலி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இந்த கிளாஸ் நானும் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன் சார் பசங்கள மாதிரியே. சரி சரி சார், அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார். உங்க கூட பேசுற வாய்ப்பு, இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிற வாய்ப்பு, என்னுடைய மாணவர்களே நான் கைட் பண்ணி நல்லா பண்ணின்னு இருக்காங்க சார். சரி சரி, தேங்க்யூ. வாய்ப்பு அனைவருக்கும் நன்றிங்க சார் வாய்ப்பு வழங்கினதுக்கு. நீங்க அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணி அனுப்புங்க மெயில்ல. சரிங்க சார், சரிங்க சார், தேங்க்யூ சார். கவிதா பேசணுமா? டீச்சர் கவிதா டீச்சர் பேசுறீங்களா? ஓகே, சரிங்க பாலமுருகன். சரி, பாத்துட்டாங்க, லைன்ல வந்துட்டாங்க. இல்லைங்க சார், அன்மியூட் பண்ண முடியல. ஒண்ணும் இல்லைங்க சார். சொல்லுங்க. நான் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி புழல்ல கணித பட்டதாரி ஆசிரியரா இருக்குங்க சார். சரி 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 சரி. உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு கிளாஸ் சார். ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு சயின்ஸ் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றது என்னால தெரியல. அதிசயமா நடந்த மாதிரி இருக்குங்க சார். பசங்க சார். தேங்க்யூ சார், வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். சரிங்க சார், நிறைய பேரோட நெட் வந்து குறையுது சார். பசங்களுக்கு 90% முடியுது போல இருக்கு. சரி, ஓகே. So yes sir. So shall we close the discussion today? Yes sir, sure. So tomorrow we are going to talk about Einstein theory of relativity theory. Then we are going to talk about dark matter, dark energy. Then the life of stars. What our Chandrasekhar Subramaniam, he got Nobel Prize for determining the life of stars. So we are going to find out what is that theory behind that. Then her sun, what is the effect of sun when it will die, and when will all the mankind will die. So we have to get out of the solar system and go to another solar system. So how do we go? All these things we will discuss tomorrow. Thank you very much. Okay, thank you so much sir. Thank you so much, students as well as teachers. So like teachers can take care of the students and Google sir, நீங்க ஒரு 20 பேரை கனெக்ட் பண்றதுக்கு நாளைக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கும்னா அந்த 20 பேரை எப்படி பிளான் வைக்கலாம்னு இப்ப சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கள வந்து பேனலிஸ்டாவே கொண்டு வந்து வீடியோல பேச வைக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல கொடுக்கலாம் 7 o'clock மேல. Okay sir, plan பண்ணிக்கலாம். நம்ம students who wanted to ask and they could not talk, please send it in the chat box to your teacher. We will see all the questions. We will answer all the questions. If it is forwarded by the teacher, we will answer all questions. Yes sir, we will make a plan sir. Okay then. Gokul sir, sir, over school பொறுத்து ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ல உள்ள ஒவ்வொரு டீச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த டீச்சர் வந்து क्वेश्चंस கன்சாலிடேட் பண்ணி நமக்கு அனுப்புனாங்க, அதுக்கு ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணி அந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடலாம். இல்லைங்க சார், அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிருக்கோம் சார். ஒரு ட்ரையல் இன்னைக்கும் நாளைக்கும் ட்ரையல் எடுத்துடலாம் சார் எல்லாத்தையும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்சல்டேட் பண்ணிடுவோம் சார் கட்டாயம். So thank you students, very patiently 2 hours you are listening. Normally you don't attend the class for more than 45 minutes, but we have got more than 2 hours. Thank you very much. Yes sir, thank you sir, thank you so much sir. Students, tomorrow same 5:15 the link will be on, so all of you can join. Sharp 6 o'clock our class will start. Sharing sir. We'll close it sir.